that we have here the chip formation zone. Two ways having an angle, break angle like this, and clearance angle. Here is alpha and here is gamma. بلاش كلام تابع معايا باسمه. And the removed chip is from here, sliding along the tool face as VC, and here is the motion or velocity of the tool in this direction, اللي هي cutting speed V, and the separation or the shear happens in a form of crack. At first, due to the pressure of the tool, then a micro crack will start, and then this micro crack will propagate. It propagates this direction, propagates يعني يتقدم أو ينتشر up to the separation surface here. Then separation will happen أو take place. This is the process أو mechanism of shearing. يبقى shearing يا إخوة بيحصل taking time, starting from here in the shape of a crack, and this crack propagates and extends from this point to that point to separate the part of the chip. Okay? وبالتالي we can imagine velocity of speed of the crack propagation Vs. عندنا Vs هنا في هذا الاتجاه is called shearing speed or shearing velocity. Shearing velocity along the shear plane يعني معناها ان هي having a angle phi. Describes what? This one describes what? It describes EMB كلها على بعضها B. It describes the propagation speed of the crack or micro crack is the same. Micro crack. يعني هي تمثل سرعة الكراك starting from point A to point B. From point A اللي هي tool nose إلى point B. This speed therefore is called shearing velocity, and we cannot measure. We cannot detect. Therefore, we calculate it only by calculations. Therefore, third speed, it will be here, اللي هي Vs, representing shearing speed or shearing velocity. That one can be represented here. Along the tool face by this way, Vc. It can be like this. Okay, can be here, the same. But from this point of view, from this close-up, you can see three velocities intersected at same point, اللي هو two nodes. And we have three velocities like this. Vc having alpha with the vertical, and Vs having phi with the horizontal, and the horizontal direction for الV بس اللي هي الكاتنج سبيد. عندنا ثلاث سرعات يفهم مؤثرات على الشيب. Three velocities affecting على الشيب, والشيب is balanced under these three velocities. Therefore, sine rule can be applied. وحكينا عن الساين rule. Now, how to represent this situation graphically? How to represent it graphically? We know V, the cutting speed, we know equal to by dn. We know alpha. Alpha from the tool face, I can measure alpha from the tool face, top surface of the tool face. And then also we know phi. حيث ان phi I can get by this equation اللي هي مين؟ R. شوفها لي كده لو سمحت كتبناها ايه؟ ناقص واحد على R. هنا مين؟ شوف كده هناك في المحاضرات اللي فاتت. راجع كده قول لي هنا نحط ايه وهنا نحط ايه. R. Cosine ولا ساين؟
cosine ار ساين الفا على 1 ماينس ار ساين الفا. لا دكتور ار كوساين ار كوساين الفا على 1 ناقص ار ساين. ده الصح يعني. لو عندك كوساين فوق ساين فوق حولها الى كوساين بس. Again, please correct this one. If it is like this, then do it. Sorry. If it is like this, then change that one to cosine. R cosine alpha على 1 ناقص R sine. Therefore, we have three values, three known values. I can represent them on a diagram. On a diagram كالآتي. First of all, I will select scale. For my diagram, I will select scale. How to represent, for example, افرض ان قيمة ال V equal 120 meter per minute. For example, I want to get VC, VF, VC and VS. Okay, I will remove here the correction. سوينا الcorrection خلاص. خليه اوكي، ما حد يدخل متاخر ولا حاجه. ار ساين على 1 ناقص ار ساين، هذه يا اخوه كوساين. زين. Now I want to get what? I want to get VC و VS. How much? If the velocity equal 120. مثل ما قلنا, first of all, I should select a scale. On the paper, I have centimeters and the value meter per minute. How many meter per minute will be represented here in 1 centimeter? يعني 1 centimeter will represent how much of this value? It is reasonable انها تمثل 10 meter per minute. Reasonable. يعني if 1 centimeter of my drawing represents 10 meter per minute, then I need how much? 12 centimeter here to represent the V. والdirection بتاعها ايه؟ What is the angle of the V? لا, الانجل اوف ال V زيرو. الهوريزونتال صح ولا لا؟ الفاي دي لمين؟ الفاي للفي. Okay, therefore I will start from here. Measuring 10 centimeters. 12 centimeters horizontally up to here. And the direction will be to left. I will write here V equal to, يعني not 12 centimeter. Don't write 12 centimeter, but do it 120 meter per minute. This is the value, the real value or true value from here up to here. How many centimeters is different. يعني حاجة ثانية غير ها. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centimeter, but I don't write here 12 centimeter. I write V equal to 120 meter per minute. This is the first one. Second one, I know how much angle. Say it is, for example, 25 degree or 35 degree. And that one equal to 12 degree. This is an example. Then I will represent the phi here at this end. Look here. The right end, start from the right end of a V vector. I will start the shearing velocity vector. I will start it here. Therefore, I will put the center of a protractor here and measure 35 angle here. It is up to here. Then I will trace the line having inclination of 35. This is phi, 35 degree. How long
Or how much VS, I don't know. But now I decided the direction of VS. VS على الدايركشن ده. اوكي على هذا اللاين. على هذا اللاين I expect VS. يعني now I decided only the direction بتاع الVS. I have only direction بتاعها صح ولا لا؟ سوري يعني مش التان هو دي انما دي الفاي. دي الفاي وليس التان ها؟ يعني بعد ما نعوض هنا هنطلع بفاي ايكوال 30. نكون حاططها مع يساوي على دي. اوكي. The other one اللي هي الفي سي مع الفيرتيكال بكام؟ 12 ديجري اللي هي الالفا. مع الفيرتيكال هنا على الاند الاخر على الفيرتيكال هنا. I will shift. I will put the protractor also and measure from here. Only 12 marks like this. Then they will intersect at that point. This is the direction of the VC. This is the direction of the VS. The intersection point indicates the length of this. يعني هيكون ال VS up to here وعادة يا إخوة and usually this triangle it is equilateral triangle متساوي الضلعين وبالتالي ال VS هتكون very close to that one about 110 or something like this 110 تقريبا بدون قياس sorry يعني I will measure using a ruler line scale. وبعدين اكون من السكيل اشوف كام سنتيمتر اليوم 11 سنتيمتر it means 110 متر بير minute بعدين اروح اقيس دي اشوف كام سنتيمتر اجد مثلا 6 سنتيمتر it means 60 متر بير minute اللي هي ال VC. This is how to solve the problem graphically. If you have any question, yes please. لو عندك سؤال الحين؟ In the filming process, the tool has break angle equal to 10 degree. The feed equal longitudinal cutting. The feed equal to 0.5 millimeter per revolution. What do you mean of this one? How can we make benefit of that one value? And the keynote equal to feet equal to 0.5 millimeter. And then the last value about the chip thickness chip اللي هو الcut chip 1.125 millimeter. First of all, I will get asking for how much is the angle phi, how much is the strain in cutting. The strain in cutting is given by equal to 10 phi minus alpha plus cot phi. هذه قيمة الstrain in cutting. The strain due to cutting equal to this value. وبالتالي first of all I should calculate phi اللي هي tan phi equal to r cosine alpha divided by 1 minus r sine alpha. What does it mean? Calculate first of all r equal to 0.5 divided by 0.1 1.125 equal to 0.444. طبعا dimensions. If I put it here 0.44 cosine 10 divided by 1 minus 0.44 sine 10 then equal to اعملوها كده لو سمحت واحدة. طلع كام؟ كالكوليتور على التليفون 0.474. بوينت 47
4 4.474. الحين داخل انفيرس دكتور. It means to what? داخل انفيرس الحين. يعني 5 يطلع كام؟ 25.4. 25.4 degree. This is the first answer. Second one, epsilon equal to 10. خلاص عرفنا phi بكام؟ نحطها في معادلة السترين. 25.4 minus 10 plus cot 25.4 is will give you 2.386. لا ما يبغاش. ها؟ نعم. COT. كود عكس CO2 cot. حرف الثاني. This is the first example. Take the second example. Take the second example, example 2. In a cutting process performed on turning machine, the cutting velocity was 1.8 meter per second. Meter per second in our formula, kappa was 90 degree. Here also, don't forget to put kappa equal to 90 هنا كمان يا شباب موها على اساس ان هو الفورمولا cutting. The feed equal to 0.3 millimeter per revolution. Depth of cut equal to 2.6 millimeter. كتير طبعا 2.6 is too much. يبدو انها roughing process. The rake angle 8 degrees. The chip thickness was 0.49 millimeter. Find phi epsilon MRR. Let's start by phi. We get phi. أولاً الR. First of all, R equal to T naught divided by TC, or a variable feed instead of a T naught على TC اللي هو 0.49 equal to 0.612. Then put in tan phi equal R cosine على 1 minus R sine. يساوي 0.612 cosine 10 8 cosine 8 divided by 1 minus 0.612 sine 8. This will give you how much? 0.662. Point 662. 66 2. 2. Phi equal to 33.5. 33 point. طبعا عندي هنا 0.6 degree. This first answer. Second one, epsilon equal to بتكرر الكلام tan phi minus alpha plus cot phi يعني tan 33.6 minus 8 plus cot 33.6. It means we go to 1.987. This is the second answer. The third answer, material mover rate. Material mover rate equal to, you know it will equal to V في ال F في ال A. What does it mean? 1.8 multiply 1000 أصبح مليمتر بير سكند. multiply في الفيد 0.3 مليمتر بير ريفوليوشن. multiply في depth of cut اللي هو 2.6 مليمتر. فبالتالي يا اخوة هذا الرقم اللي هيطلع اليونتس بتاعه مليمتر كيوب بير سكند. مليمتر كيوب بير سكند. زين. طلع كام؟ مش موجود هنا الحل القيمة. 1404.
1404 ملم كيوب بير سكند. اوكي يا شباب؟ Third one, لو I found the number 3 ده نشوف فيه الأول. يعني دي 1 equal 120 ملم of الوركبيس 2 117 دي 2 117 ملم with number of revolution per minute equal to 10 يعني capital N equal 210 revolution per minute if the tool has a rectangle 18 degree and workpiece material shearing angle equal to 25 degree, calculate the following. Check below velocity, shearing velocity, use the main diameter to get V. يعني في ملحوظة هو قايل لك عليها use the main diameter to get the V. المين diameter يساوي مش هنكتب دي ام ولكن هي دي بس اللي هو المين diameter هيساوي 120 plus 117 divided by 2 this will be 118.5 millimeter. V equal to by المين diameter في الان يعني 3.14 multiply في 118.5 ملم في revolution per minute 210 revolution per minute. 7, 8, 23, 8, فدي هتطلع لنا ايه يا اخوان يونتس؟ مليمتر بير مينت. ما نبغيها مليمتر بير مينت، نبغيها متر بير مينت. فنقسم على 1000 فيطلع لنا متر بير مينت. بدون ال 1000 بس كده خاليه يبقى بنفس وحدات الدايمتر. The same units of the diameter ولكن if you divide the diameter بالمليمتر على 1000 يطلع لك متر بير مينت. فدي هتطلع كام؟ 7, 8.14. Point 14 meter per minute. Then I will go اقسم على 60 per second. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. If you divide by 60 is acceptable. لو ضربت يبقى بالأور. متر per second ما يبقى يطلع كام؟ 1.3 متر بير سكند يعني كل ثانية اللينير سبيد 1.3 متر. If doesn't ask it, if you didn't ask it يعني إذا لم تسأل عن the way to solve the problem either analytical or graphical then you have the selection. It's up to you to choose. But sometimes asking analytically or graphically. فخلينا نحلها بوث عندنا كلهم بيقولوا ايه ارجعوا تاني لو سمحت في اس في سي دي انا متاكد انها ساين فاي اللي بعد الكوساين. كوساين الفا ولا كوساين كام؟ كوساين الفا ولا كوساين فاي الفا يبقى اذا يا اخوان 1.3 بنساوي بالمليمتر بير سكند مليمتر بير سكند 1.3 divide cosine 25 minus 18 equal to VS هو عايز مين؟ الاثنين VS divide cosine 18 equal to VC على sin 25 بس ومن هنا تطلع كل واحدة منهم كم. Every one of them will be in units what? millimeter, sorry, meter per second.
meter per second, the same like that one. Meter per second. Other way, اللي هو graphical way, how to do it. The scale can, the scale 1 to 1 قطعة صغيرة جدا صح ولا لا؟ كل 1 to point عايزين حاجة معقولة يعني. 1 to point 1.3 خليها اثنين بس لا خليها 13 سم 13 سنتيمتر يبقى ال1 بكام؟ 0.1 يبقى السكيل هيكون كالآتي السكيل هيكون كالآتي لازم تمر على السكيل الأول لا تروح تجري على الدروينج وانت ما تقدر ترسمه بسكيل كام عقد على روحك ها يبقى إذا 1 سنتيمتر equal to 0.1 مليمتر بير سكند هي اليونتس فرضة نفسها على هذا الأساس وبالتالي 1 سنتيمتر equal to 0.1 متر سكوير يبقى الفي تمثلها كام؟ 13 سنتيمتر هذه هي 13 سنتيمتر من هنا لهنا 13 سنتيمتر then 25 from here then 18 from here giving me the value of the VS والvalue of the VC وهنا 1.3 متر بير سكند اللي هم 13 سم يعني 1 2 3 4 5 6 إلى 13 13 هنا واضح يا شباب؟ وبالرول I will measure this line هذا السايد I will measure بالرول أشوفه كام how many سنتيمتر أضرب في مين؟ بالسكيل كذلك نفس الشيء highlight only two main types of the chip only two main types of the chip وإلا فإن the chip has more than two types. We'll concentrate for continuous and non-continuous. Discontinuous. This continuous. Continuous means lengthy, يعني having length. Okay, long chip. But discontinuous is segmental parts, small parts, and control or distinguish between this and that. اللي هو يخوى switch which let the chip to be continuous or to be discontinuous. الفارق اللي بينهم هو كالآتي. I will return back again to the chip formation zone مرة أخرى. Like this. This is the width of the tool. Chip flow up. At velocity can at speed VC صح. VC. And being cut. خلي بالك من being cut. يعني إيه being cut؟ يعني it will be cut here. At velocity Vs. According to this velocity, chip will be long and continuous. But according to this velocity, chip will be cut into small pieces. Therefore, for the chip to be continuous or discontinuous depends on what? Depends on the ratio between Vc and Vs. Okay? Now imagine that we have band يعني ايه؟ حزام moving this direction at speed and another speed to cut this band every time. How much the speed moving, it will be long. But how much the speed of cutting, it will be discontinuous. فاهمينها؟ بمعنى if خلينا نحكي بقى هنا
عشان محتاجين مساحة شوية. صورة. If the chip velocity greater than the shearing velocity, what type of chip you will get? If the VC greater than the VS, what type of chip you will get? Short or long? يعني the cutting speed is very slow, and takes time to shear from here to here, takes long time. يكون الثاني عمل ايه؟ long chip. وبالتالي this one يا إخوان promoting a continuous chip. Now this inequality is a condition for a continuous chip. But if the opposite, then the chip will be discontinuous. Discontinuous chip then. And all factors affecting the chip type are controlled, all of them are controlled by this inequality. يعني if the factor, for example, the material overload piece, material over tool, the tool geometry, everything increasing chip velocity, then we will get continuous. If decreasing the chip velocity, then we will get discontinuous. يعني ايه؟ وحتى تأثير العوامل يحكمها مين؟ هذه الانكواليتي. I will give you examples. Number one, workpiece chip. Workpiece material. We have mainly two types of material, either ductile or brittle. A ductile has very low shearing velocity, and brittle material has very high shearing velocity. والدليل على ذلك. Give me an example of brittle material. This is a sheet of brittle material. What material is brittle? Ceramics, glass, صح؟ In metals, cast iron. في metals, cast iron. Therefore, how to cut the glass sheet? Just we put scratch here, very small scratch. What's the meaning of small scratch? Micro crack. Then we initiate this crack to propagate to other surface by knocking here. If you knock here, you energize the crack to propagate from here to here. ينتشر ويتمدد إلى أسفل سطح الأرض. At what time? How long time it takes? No time. Therefore, it has Vs in this direction very high. On the opposite side, on the other hand, bring the same thickness of steel. Bring the same thickness in material of steel and do the same. Bring the scratch and do scratch here, knock here for tomorrow. Nothing happens. Because Vs should have more than this stresses, and Vs is very slow, the ductile material. Therefore, ductile material taking this one, giving you continuous because very slow in shearing speed, while the brittle one giving you discontinuous. Okay, that one I will put X here and I will put X here. It's about the workpiece material.
This is about the workpiece material. Second, tool material. Number two, the tool material. The tool material and the workpiece material having coefficient of friction اللي هو coefficient of friction مع مين؟ مع الشيب. coefficient of friction مع الشيب. If it is high or low. High friction يا إخوة على التول فيس leads to what? High friction على التول فيس هنا high friction. يعمل ايه مع دي؟ مع الفي سي decreases الفي سي which ones is that one decreases الفي سي يعني معناها الفي اس هتكون اكبر وبالتالي يعطينا discontinuous but if the friction is low then the motion of the chip will be easy. There is no friction here or low friction here, then that one will be high. It means that low friction will give me that one here, no. What about the tool geometry? Number three, tool geometry. Especially alpha, the rectangle. If it is high, a big one or small. Big or small. خلي بالك ان alpha can be zero, can be negative. Alpha اللي هي rectangle can be positive, negative, zero. All values can be. Look here, this is zero. Yeah, rectangle. There is no angle. There is no angle. Here alpha is zero, used in cutting. Is used in cutting. Alpha with positive value اللي هو familiar. We are familiar معاه وعارفينه اللي هو ده. This is alpha is positive. Alpha greater than zero. The other one can be done using tool holder. This is a tool holder. This is a tool holder. Is not the tool. And our tool عبارة عن tip قطعة tip يعني قطعة فعلا piece of ceramic material. Fixed here mechanically by screw. How much alpha is that one? Look here. I will يعني enlarge this piece. هتبقى كده. This is the piece and this is the tool holder. This one is not the tool. This one is tool holder. And this is the tool. Ceramic. ودي carbon steel عادي. Okay. Now alpha draw a horizontal line from here. This is alpha. Of that one. How much? Huh? Less than zero. لأن هنا بوزيتيف ياخد الاتجاه بتاعها بوزيتيف كده ونيجاتيف فوق. نيجاتيف من الهوريزونتال فوق. نيجاتيف. اوكي؟ النيجاتيف من الهوريزونتال لفوق. ده النيجاتيف. والبوزيتيف من الهوريزونتال وتحت. ده البوزيتيف. الفا. بوزيتيف الفا. نيجاتيف الفا. فدي نيجاتيف الفا. إذا يا إخوة الفا can take range, wide range. يعني مدى واسع. لكن خلينا نحكي على البوزيتيف. أنا أحكي على البوزيتيف. لو هي بوزيتيف قليلة أو بوزيتيف كثيرة، إيش تأثر على في سي وفي اس؟ إيش رأيك أنت في تول بهذا الشكل؟ شوف خلي بالك كده. دكتور إذا بوزيتيف كثير الفي اس بيكون بيزيد. طب شوف كده.
هذه الفا بفاليو معينه، وهذه الفا بفاليو اخرى اكبر شويه، فيوم تساعد على الماتيريال موفينج وتسهل للشيب. And now this alpha is a small one. This is a small alpha, small. This is a large, the big. والاثنين ايه؟ Both of them are positive. Which one of them؟ أولاً الشيب جاي من فوق. الشيب يعني approaching the tool from above, from up. Which one is easier to the chip flow? That one or that one? Big one. And this one coming like this. That one coming like this. How much angle? Angle here is small. Here is bigger angle. Here small and small angle. صح? That one is very difficult for chip flow. فهلا يعني الشيب جاي كده. الشيب عموما جاي كده. يتلوي كده. very difficult to chip flow. That one is يعني a little bit easier. A little bit easier, okay? That one is more easier. That one the most one, the best one. يعني البيج يا إخوة alpha increasing VC. البيج increasing VC. The small no. وبالتالي I expect this continuous في حالة البيج وديس continuous في حالة السمول بهذه الطريقة. ثانيا أو رابعا مين الكاتنج كونديشنز. الكاتنج conditions. What are the cutting conditions? V, F, A, وفلويد. V, F, A, وفلويد are called cutting conditions. V has thermal effect. V velocity has what? Thermal effect. يعني تخلي الشيب more soft and مع الهاي سبيد it will go long. يعني السبيد يبقى high or low. High increasing very amount increasing okay for VC يعني تعطيه continuous high speed continuous. Okay يا شباب that one discontinuous this one continuous. ده ال V. وبعدين نكمل يعني ذلك الفيد. الفيد has no effect. الفيد has no effect. الدكس اوف كات المشكلة أنا عمال أوسع وأكبر علشان اللي ورا يشوف فالسبورة بتروح في كلمتين. اللي بقى بنكمل مع دي بنكمل تبع بيها يعني يلي الفي يليها الدبس اوف كات. What is the varieties of the depth of cut? Either big or small. Too much big depth of cut or small depth of cut. يعني physically لما يكون big يخلي ال VS أكبر وبالتالي هيعطينا discontinuous. أما لو small فهيكون ال DC أكبر. دي بدك تفهمها بدك تفهمها. هات خيارك أنا أقول لك هي فيزيكال. هي فيزيكال وهنعمل ميتال كاتنج في الخيار. فالخيارة لو تجيب سكينة وتقطع منها very thin layer this thin يا إخوة it will be continuous and will never be cut. يعني ما تنفصل بسهولة معها. But if you take more depths لو خدت more depths of cut ومشيت الجزء المنفصل اللي هو separated part will be brittle and will be broken easily. We apply that physical meaning here. لو big يعطي لك discontinuous أو small يعني. خليك عندي ندخل على الكاتنج فلو. ندخل على الكاتنج فلو. 10 سامحوني معلش.